Good afternoon, everyone. This is the program called Community Strength, focused on education, and we welcome you here today, our weekly podcast with Trustee Karen Martinez, myself, Sam Ho, and some of our special guests. We have our regular co-hosts with me also. We have, Council Member Biên đoàn District 7, San Jose City. And we have with Museum Director, Mr. Hồng Cao. And our special guest of honor today is Dr. Marilyn Flores, President of San Jose City College. And it is a privilege for us to come to you through this trilingual program, English, Vietnamese, and Spanish, with that alphabetical order there, Spanish and Vietnamese. So we want to be able to reach out to communities of as many in the Santa Clara County as possible. So thank you very much, Dr. Flores, for taking the time to be here with us this afternoon to share about yourself as president, our newly appointed president of San Jose City College since, I think, January of 2026. Is that correct? Yes, just 5 months ago. Time gone fast. It's Yes, actually 7 months. You've been working too hard. Okay, and so let's go ahead and if we can have you share with us a little bit about your background, Dr. Marilyn Flores, and how you've been doing at City College. So I know that you came from Southern California also, and for the Vietnamese community especially, most of the Vietnamese in America live in either Southern California or Northern California. And I'm sure that you're familiar with working with the Vietnamese American population there also. So please share with us. So I come to this position with 30 years in the California Community College system. Actually 25 years in the California Community College system, and 5 of those years in education in K-12. And I've always worked, to your point, in regions that serve Latinos, that serve our Vietnamese population. And it's a community that I thrive in. I really believe in the diversity that we have, and the richness and the collaboration amongst our communities. And so I'm familiar with this area, with this region as well, even though primarily I was in Southern California. I'm a first generation college student, first in my family to go to college. I'm also a second language learner. My first language was Spanish. And I've been able to navigate and get to where I'm at because of the educational system. And I really attribute that. And I really believe that education provides opportunities, whether you're an incoming younger student or whether you're a returning older student, that really education is really critical and important to the community that we serve. Yes, thưa quý vị, thì chiều hôm nay chúng ta được dịp để nói chuyện với lại bà gọi là viện trưởng của trường đại học San Jose City College ở đây. Thì quý vị cũng biết là San Jose City College là một nơi nói chung lại là rất là thân thương đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì chúng ta, những người đến từ năm 75 đến bây giờ, không hầu hết đa số trong chúng ta ngày hôm nay chúng ta là những kỹ sư, những bác sĩ, những luật sư, những nhà thương gia hoặc là những nghề nghiệp khác nhau rất là thành công ở trong xã hội Mỹ này. Đa số chúng ta đã bắt đầu từ những trường đó để chúng ta học tiếng Anh, và chúng ta bắt đầu học những lớp của trường đại học cộng đồng và chuyển vô những đại học như là những trường UC. Thành ra là hôm nay chúng ta được dịp rất hân hạnh để mà tiếp chuyện cùng với lại bà viện trưởng là tiến sĩ Marilyn Flores. Bà chia sẻ với chúng ta sơ sơ về bà là ai. Hiện giờ bà là một tân viện trưởng ở tại đó thì từ tháng 1 năm 2026 này, coi như là 7 tháng qua thì bà ta được làm việc ở tại San Jose City College. Bà ta kể rằng là bà cũng đã được làm việc ở trong cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ trong suốt 30 năm qua, 25 năm ở trường đại học và 5 năm ở cái trường từ lớp 1 cho tới lớp 12, K-12. Và bà đã từng làm việc rất nhiều với lại cộng đồng người Mễ và người Việt ở tại Nam Cali và sau này tại Bắc Cali. Thì
những cái sự quen thuộc với lại người Việt, và bà cũng có kể là bà đã từng được tiếp truyền cùng với lại đài SBTN ở Nam Cali cũng nhiều lần. So hôm nay chúng ta rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng bà, và xin giới thiệu với quý vị bà viện trưởng của San Jose City College, để mà khi nào quý vị có dịp gặp gỡ bà ở trong cộng đồng hoặc là đến trường gặp, hay là có dịp tiếp xúc với bà, thì đó là một sự quen thuộc mà chúng ta cần phải biết với nhau. Không biết là anh Hồng Cao là người mà giúp chúng ta rất nhiều trong cái lĩnh vực tiếng Anh, tiếng Việt, và dĩ nhiên nghị viên biên đoàn. We have 3 people who can speak Vietnamese here, and certainly they will correct me and help me out. But you are the only one who is able to speak Spanish. Correct. And it's really great if you don't mind just translate a little bit into Spanish for us. Absolutely. Yeah. So, soy la doctora Marilyn Flores y soy la presidente del Colegio Comunitario de San José, que se dice San Jose City College, y me da mucho gusto y orgullo estar aquí hoy a mandarles saludos, y querían que les explicara un poquito de mí. Tengo más de 30 años en el sistema educativo, 5 años en las escuelas primarias y secundarias y 25 años trabajando en colegios comunitarios. Me da mucho gusto estar trabajando en esta comunidad, que es la mayoría de la comunidad que estamos aquí involucrando es la población latina y vietnamese, y siempre ha sido parte de la comunidad que he estado yo trabajando con. Y soy una estudiante que soy primera generación estudiante, igual mi primera lengua era español. Entonces yo fui a la escuela y tuve mucho orgullo. Como dije, tengo un doctorado, y la razón es porque las oportunidades que me dio el sistema educativo. Y lo que les estaba explicando a ellos es que el sistema educativo les da acceso a toda nuestra comunidad para tener logros, obtener sus metas y poder agarrar trabajos con buenos sueldos. Y tenemos estudiantes en el colegio de la edad de 18 años y unos de 30 y algo, 40 y algo, porque todos podemos tener éxito con la educación. Eso me da mucho orgullo estar aquí con ustedes y hablando con ustedes y proviéndoles esta información. Well, that's wonderful. Yeah, She did a great job with the Spanish. yes. May I ask you? Yes. At first, I introduced you. I was a student of City College, Yes. like more than 40 years ago when Yes. I first came here. And by that time, not too many Vietnamese but graduate. I know right now, with City College, you have almost 10,000 students, right? We have 9 to 10,000. over 12,000 students. 12,000 right now. Yes. And it's I heard about 22 to 25% is Asian, Yes. and Yes. majority is Vietnamese. That's a lot of Vietnamese there, Yes. and about 50% is Hispanic, and the rest is the other people. And you are the president of the college. What do you think about with the diversity of a big group of different people from all the country come here, and how you feel you can run the system successfully? Yes. Do you want me to answer you? Yes. Okay. Yes. Like I said, I grew up in San Pedro, which was very, very diverse as well. I worked in Rancho, which is Santa Ana, very diverse. One of the reasons why San Jose City College picked me, but equally I picked San Jose. I really take passion and pride in making sure that I work in communities that are diverse and that reflect my growth, my opportunity. And it is just so enriching and fulfilling to know that we're making contributions to society, because we are celebrating each other's diversities, each other's abilities, and the contributions that we make and the economic impact that we make for this city. And so you're correct, we have about 22 to 25% Asian, we have about 43 to 44 Latino, but the rate remaining is equally diverse. So it is just, to me, it's a celebration. Every day is a celebration when I'm in rooms and spaces where we can celebrate our diversity and show that no matter our background, our experience, we all can succeed, and our students are succeeding. Can I translate a little bit in Vietnamese for the other audience? Tôi có hỏi bà president của City College, tôi tự giới thiệu tôi cũng
Ngày xưa khoảng hơn 40 năm về trước tôi cũng là cái học sinh của sinh viên của cái trường City College ấy. Thì lúc đó không có nhiều cái người sinh viên của Việt Nam với lại Á Châu ở đó, nhưng bây giờ đó đã rất nhiều những cái thành phần của sinh viên Á Châu trong đó, mà giống như bà có trình bày, bà nói bà cũng rất là vui. Bà nhận, đúng là bà nhận cái job của cái trường đó là vì ở đó nó có một cái phân bổ rất nhiều cái sắc dân ở đó, mà bà nghĩ là bà có thể bà dẫn dắt để thành công đó. Trong đó hiện giờ đó là cái số mà sinh viên ở tại trường đại học này, nó là theo bà cho biết là khoảng là tới 12.000 người sinh viên ở đó, mà trong đó từ 22 cho tới 25% đó là người Á Châu, mà đa số là người Việt Nam, còn lại khoảng hơn 40% là người Hispanic, tức là người về gốc người Mễ, còn lại chia đều cho những cái dân căn khác. Và đây là một cái trường học mà nó có rất nhiều sắc dân ở đó, và bà rất là vui và nhận được cái job này và lãnh đạo cái trường đại học này. Great. As a city council member, what kind of information you I'm sorry, think? did you want me to translate in Spanish? Oh yeah, please do. Sorry. That'd be great. That's Before I you make it- forget, you- before I forget you'll what be I our co-host also, right? Me estaban preguntando que cómo me siento a trabajar por un instituto y una comunidad que, por ejemplo, tiene de 22% a 24% de Asia y 40 y algo, 43, 44 latinos. Me estaban preguntando cómo me siento de trabajar en una comunidad tan diversa. Y les estaba explicando que me da mucho orgullo, porque yo me crié en San Pedro, trabajé en Santana, y esas comunidades siempre han sido muy diversas. Y a mí me da mucho orgullo porque sé que tenemos mucho que contribuir a la comunidad, tenemos mucho impacto en la comunidad, y entre más diversos somos, mejor, porque tenemos la capacidad de proveer todas las oportunidades a nuestros estudiantes y demostrar que sí tenemos talento y podemos hacer impacto. Entonces, les estaba explicando que me da mucho orgullo. No me gustaría trabajar en otro lugar donde no hay mucha diversidad. So. Great. Thank you. Well, first of all, congratulations, Doctor. Welcome to the city of San Jose. We're extremely grateful and thankful that you chose San Jose as to be part of your family and in education. As a council member, I think it's important that our community out there realize that as AI coming along, we need to upskill and reskill our workforce. And AI will create about 170 million jobs throughout the world. And therefore, I would hope that we get hold of that part of that pie. And it will help our community come up to the next higher level of what you call high-tech jobs. Now, and how do you leverage that? By starting out going to community college, which is majority of the time you can get, I believe, Grant B, Grant C, Pell Grants, yes. Pell Grants to support you through this program. And I know that our city and the staff are extremely committed in all of our junior college to support every ethnicity out there and supporting our young people to get an education so we can leverage it, because now our young children are competing not only here in San Jose but globally. And I think we need to make sure that that education, and the high level of education for that matter, is there for our younger generation, because they're going to be our future. And I just want to say thank you again for coming to San Jose. And my expectation is that we, as the San Jose City College, reach out to all of the council members, and we can help advertise on our websites and our newsletter all the benefit. It's not only school. There is so many other benefit that our City College are offering from San Jose City College, from Evergreen, West Valley, even Mission College, right? And I went through a few of them there, and. But pick San Jose City College. Yes, San Jose City College. And we have upgraded
San Jose City College. Absolutely. And I forgot how much of cost and infrastructure, but we make sure that the city of San Jose College have all the technology and infrastructure to support our residents and our young student to a better future. Yes. Thank you. Dạ thì thưa quý vị, như là lời của anh cao nghị viên biên đoàn có chia sẻ đó, thì là bà ảnh cũng chào mừng bà viện trưởng Dr. Marilyn Flores to San Jose City College và đến thành phố San Jose này để phục vụ và giúp đỡ các sinh viên học sinh cho các em đạt được thành công. Và một trong những điểm mà ông ta nghĩ rằng là rất quan trọng để mà mình chuẩn bị cho tương lai có cái nghề nghiệp của các trẻ em, con em của chúng ta, đó là trong cái ngành AI, là ngành về trí tuệ nhân tạo. Thì trong lĩnh vực đó thì trong cái quốc gia coi như là thế giới này thì sẽ có 170 triệu job, 170 triệu người sẽ là được có những cái công việc mà liên hệ tới trí tuệ nhân tạo này. Cho nên làm thế nào để mà mình có thể chuẩn bị cho các sinh viên học sinh để họ có thể đi vào những cái ngành nghề này, là những cái ngành nghề của tương lai và hiện tại, và có thể đem lại rất là nhiều cái nguồn lợi tức rất là tốt đẹp cho tương lai của các em. So you like to go ahead and share in Spanish, and I'll be brief. and then also please share with us what are some of the main program or services that you think the community should be paying attention to at San Jose City College, and as a college of first choice. Yes, I will first translate Spanish and then I'll answer that question. Yes, yes. So, me estaba dando las bienvenidas y las gracias por ser la presidente del Colegio Comunitario de San José, y también recordándonos a todos la importancia de la educación, especialmente ahorita con la inteligencia artificial y lo que está pasando en el mundo, los trabajos y también lo que hemos avanzado en el colegio. Tenemos un nuevo edificio que es el Career Education edificio, y proveemos la tecnología más avanzada para preparar a nuestros estudiantes, y también quería que les recordara que tenemos muchos programas que de veras pueden lograr, como estamos diciendo, los cambios que hay en la tecnología y poder apoyarlos en darles proveer lo que necesitan aprender para poder agarrar un trabajo, especialmente que sean las cosas que ahorita estamos usando en la tecnología avanzada. To answer your questions, and I think at the point of AI, right? There's three things that I would say, three prongs that we're working with AI. Okay, one is we need to empower our students on how to use AI in a legitimate and professional manner so that they don't, get in trouble, or so that they don't rely on AI. That's one piece. The other piece is I've been challenging, and we've been having these conversations with our faculty and our industry partners, that if they can please look to see that before you lay off an individual because AI is taking that job, that you talk to us about what is it that we can do to reskill those employees so that we can have an economic impact and not lay them off. And then the third aspect, of course, is that AI is not just in our computer technology courses. AI is everywhere. So we're working with faculty. They're having discussions, wonderful discussions, about what is AI in English, what is AI in manufacturing, what is AI, and so that they're infusing it within their classes, because AI is not just in computer science, right? So those are the things that we're doing as it relates to AI. As it relates to programs that we offer, we are very focused on career technical education, career education that will get you high-paying jobs. They're usually shorter term, stackable certificates that lead to, like I said, high-paying wages. Medical assisting program. We have cosmetology. We have dental hygiene. We have our HVAC system. We have construction technology, and I could go on and on with the list. And I suggest to please go to our website, www.sjcc.edu, look under programs, and you'll see the multitudes of degrees that we offer and certificates that lead to employment. But the degrees that we offer are transfer degrees, so they will guarantee transfer. So if you want to go and you transfer, we have programs for you, and we also have associate degrees that are 2-year degrees that will also lead to employment. So we have a broad range, and we want to make sure that we're there for you.
And if we don't have it, we're having conversation with industry to create programs that are in demand so that we can guarantee you that if you graduate, there will be a job out there for you. Bà Dr. Forrest, bà có trả lời cho nghị viên biên đoàn về cái vấn đề, vì nghị viên đoàn có đặt cái vấn đề là cái ảnh hưởng của AI đó, thì bà có nhấn mạnh rằng là trong cái lĩnh vực của trường đại học, của trường City College, thì họ cũng đã có nhấn mạnh tới 3 cái điểm. Điểm thứ nhất á, là mặc dù AI chúng ta đã biết đây là một cái ngành nó mới và nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ, tuy nhiên những sinh viên sử dụng cái đó là chỉ sử dụng chứ không phải lệ thuộc vào cái đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái vấn đề dĩ nhiên là khi mà có AI rồi là sẽ có những cái vấn đề nó gây ra, đó là những công việc làm nó sẽ bị giảm thiểu, nó bị cắt, tại vì cái AI để làm thế nào để không có những cái impact ở trong cái vấn đề đó. Và thứ ba đó là sao nó hướng để cho những sinh viên sử dụng cái AI vào trong cái công việc thực dụng mỗi ngày. Và giống như bà nói là trong cái trường đại học của trường City College nó có những cái chương trình AAS degree về cái vấn đề AI, và những cái chương trình này là nó có thể transferable, tức là như chúng ta đã biết là những cái môn học ở trong cái college á, làm thế nào bảo đảm có thể transfer để cho những cái năm kế tiếp ở tại trường đại học á, thì đó là cái vấn đề đó. Và làm thế nào để AI nó sẽ là một cái vấn đề ứng dụng thực dụng, nhưng mà ngược lại nó sẽ không có ảnh hưởng tác dụng tới những cái về cái kinh tế của trường học. Bà cũng ta cũng nói về những cái chương trình là về nó gọi là Career Education là CE đó. Thì thưa quý vị, thì trong này anh biên đoàn với lại anh Hồng Cao đều có tham dự cái buổi lễ mà họ cắt các băng để mà khai mạc cái building mà mới nhất ở tại San Jose City College, nó gọi là CEC, là Career Education Center, trong tháng 4 vừa qua, ngày 15 tháng 4. Thì hai vị này cũng có dịp thăm viếng đó. Thì thưa quý vị, Sam là người đã làm việc với lại cái ban mà xây cất những cái building trong qua cái measure X và measure G 2010, 2004. Thì Sam cũng có tham gia trong những cái chiến dịch cho những cái bộ luật đó, để mà đem những cái tiền của công tố phiếu đó họ đem vào cho trường để mà xây các những cái trường này. Thì cái building đó thật sự thưa quý vị, nó tốn gần tới 200 triệu đô la khi mà xây dựng cái building đó, là chứ không phải là ít, tại vì cái vật giá nó rất là leo thang trong vòng 5-7 năm qua. Thì building nó rất là đẹp, thành ra bà nói rằng là ở tại đó nó có những cái chương trình mà có thể huấn nghệ, dĩ nhiên nó có mọi lĩnh vực trong những cái lớp mà trường đại học đều có dạy hết, nhưng mà những chương trình nó gọi là certificate programs, để mà học về như medical assisting, làm việc ở trong văn phòng bác sĩ, hay là HVAC, là điện lạnh, điện vân vân. Và đồng thời là những cái ngành nó liên hệ tới như là cosmetology hay là dental hygiene, những cái lĩnh vực mà tất cả các ngành nghề ở ngoài đó, hay là construction technology là xây cất đó quý vị. Thì Sam nghĩ Sam chắc về hưu cũng ráng học vài khóa xây cất để mà mình sửa này sửa kia, chứ chắc chưa biết sửa mấy cái lặt vặt nữa. Đó là những cái khả năng mà rất là thực tế và có thể là có tiền khá khi mà mình có cái nghề nghiệp trong những cái lĩnh vực đó. Cho nên quý vị hãy chú ý để mà bà kêu rằng là thăm trường, tìm hiểu về trường qua website là sjecc.edu, để mà quý vị có thể biết những cái chương trình và dịch vụ ở đó, để mà rồi mình thăng tiến, tại vì đó là những cơ hội rất quý mà họ cung cấp, mà đa số chúng ta sẽ không tốn tiền khi học ở đó, tại vì đây là chương trình của đại học gọi là cao đẳng ở tại đó, và họ cũng có những chương trình rất là tiện cho dân cư ở đây. Một cái trường đại học mà gọi là community college thì nó gọi là affordable, và nó rất là dễ để chúng ta từ già tới bé đều có thể vào học hết. Bé là coi như là 18 tuổi cho trung bình là vậy đó, chứ không phải là nhà trẻ hơn, nhưng mà nó là những cái cơ hội mà thật sự là nếu mà mình ở nước, đặc biệt là nước Việt Nam, mình không có những cái cơ hội như vậy. Nó là một cái kho vàng ha, cái mỏ vàng rất lớn mà chúng ta cần phải tham gia. Well, that's wonderful sharing that. So Translate. Yes, please. Yes, Spanish, please. Yes. Me quedo sin que eso. Me estaba preguntando del efecto de la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo en trabajos. Y les estaba explicando que 3 cosas que estamos haciendo en el colegio. Primeramente, que estamos tratando de enseñarles a estudiantes cómo usar la inteligencia artificial
en métodos que les puede ayudar a proveer sus metas y no en modos de que no son apropiadas. El segundo modo es que estamos trabajando con trabajadores industrias para ver cómo es que podemos a enseñarles a sus empleados cómo usar la inteligencia artificial en vez de descansarlos. Igualmente estamos trabajando con todos los instructores en el colegio para enseñarles y para que ellos les enseñen a los estudiantes cómo usar la inteligencia artificial en la clase de inglés, en la clase de computadoras, en la clase de, vamos a decir, de cosmetología, porque la inteligencia artificial existe en todos los trabajos ahorita y no solamente en la tecnología, para que aseguremos que estamos preparando a nuestros estudiantes. La segunda parte fue hablando sobre todos los programas que tenemos y estaba mencionando, tenemos muchos programas educativos para carreras como cosmetología, ayudante médica, ayudante dental, los sistemas HVAC, el sistema de la tecnología de construcción. Igualmente tenemos muchos más certificados. Les estaba mencionando que pueden ver todos nuestros programas en la línea de red en el www.sjcc.edu y ahí pueden ver todos los programas que tenemos que son certificados, que cuando terminas puedes comprar un trabajo de buen sueldo. Y igualmente tenemos diplomas asociados que son de 2 años y diplomas que te pueden preparar, transferir para que sigas continuando en tu educación para obtener un bachillerato. Podría decir muchos programas que tenemos, pero estaríamos aquí todo el día. Entonces, por favor, vayan a la línea de red y pueden encontrar mucha información. Igualmente tenemos ESL para que aprendan inglés si también quieren aprender inglés antes de empezar su carrera. So we are in a very wonderfully diverse community. Yes. And that is one of the things that I love about California. Yes. Because I did go to my college undergraduate in New York, where there were only maybe 2 or 3 Puerto Ricans, one from Argentina, and maybe 3 Vietnamese guys, maybe 2 Vietnamese women, and about maybe just a few others that are minority students. The rest, all white. Okay, so I appreciate the feeling of being a part of the community when I'm in California. So nobody can appreciate that more than I can. Okay, and until when you don't have it, that's when you value it, right? But now that we have a wonderfully diverse environment here in California, Southern California as well as Northern California, I never have to think twice about my identity. Yes. Because when I was going to college, when I was in high school, 90% of my surroundings were white. Mm-hmm. And when I see a non-white, whether it's Puerto Rican in New York, or a Dominican, or an African American, or an Asian American, I feel closer. Mm-hmm. I feel more belonging, right now, and more I feel part of. Mm-hmm. And a lot of time I feel I'm the only one in the class that is different. And since I've been in California for like last 30 years, 33 years or so, I never have to deal with that every day. So we take it for granted like that. So this is just to say that how important it is that we have to we can be the best we can if we're in the right environment. Mm-hmm. And as 80%, 90% of our school population at the college is non-white. Mm-hmm. And we are all diverse, and we understand, we share the struggles of living in America and through education, through career, and all that. So as president of the college, you have such a powerful place to make a difference, to really build the future for our young people and our community. What do you think would be the best way to make sure that our students and our community can become the best they can be in this environment through programs and services that they can feel that they can become their best? How do you do that as
a key leader for the college? So something I always say is that it's my responsibility as a president to bring the college to the community, and bring the community to the college. It has to happen both ways. So we, as an institution, need to be out in the community, showing the good work that we're doing. And equally, we need to create opportunities to bring the community on the college so they can see this diversity, celebrate this diversity, and more importantly, have a sense of belonging. If students don't have a sense of belonging, they won't succeed. And so something that San Jose City College does well, and this is prior to my arrival, and this is something that I hope to grow and continue to support, is we do celebrate that diversity. Every month, we have different celebrations, different cultural celebrations for all of the affinity groups that we have, as well as our LGBTQ plus community. And everybody is invited to those. It's not a celebration of just that affinity group. It's a celebration of everybody coming together to learn from each other. And seeing that is just huge and tremendous. And I've had students, come up and say, I never really knew that about that culture. And so it's really just coming together and learning from each other, celebrating each other, sharing, but also celebrating the intersectionality. Because I may be Vietnamese, but I may also be, Chinese, or I may be Latino, and I may be African American, because we do have a lot of blended backgrounds. And having these affinity groups and recognitions, the students, when I talk to them, they feel like, I belong to this group as well, because it's part of my ethnicity, my race, or even my cultural background. Beyond that, though, we have an amazing ethnic studies department that are constantly revamping the curriculum so that we have courses that look at the Asian population, so that students can see themselves in the literature, in the book. We have Chicano studies. We're developing African American studies. So we're really being responsive so that all of our students, they don't have to take the cultural class that represents themselves. Some of them want to learn about another culture. So I think it happens both ways. It's creating that community and that environment, to your point, where there's support through celebration and a sense of belonging, but it's also in the classroom. If students don't see themselves in the literature and they're just seeing all, white Caucasian writers, and they're not seeing their story, they're not going to have a sense of belonging. They don't see themselves, just like if they don't see themselves in their instructors. And that's another element. We have an amazing diverse faculty and diverse staff. I mean, I'm just ecstatic, that I feel like I found my home there, because that's one of our strengths. And so that's kind of what I'm continue to do, continue to grow it, continue to support it. I'm blessed that it was already there, and all I have to do now is I always joke around and say the only way we can do is go up, continue on that. Well, thank you for that. I think through the integration and assimilation using education, we find out that we have a lot more in common than differences. And I think that's fantastic. And I know that the city of San Jose, we very supportive, extremely supportive of our youth, like the San Jose Youth Empowerment Alliance, and then not only helping them to accelerate in their education, staying out of trouble, internship program, and then on top of that, that we have program that we collect not only from our union's leaders, but from a lot of our experts, to how do we make sure that all of our employees continue to stay in their jobs, but leverage to upskill or reskill to enhance their capability to support our residents. And I think that's really important. Tôi cũng xin tóm tắt là vì cái cuộc đối thoại này nó cũng hơi dài, thành ra tôi chỉ tóm tắt cho nên tránh là anh Sam anh cũng có nói là khi mà trước đây là anh đi học ở bên trường New York á, thì trong những cái lớp học á, thì nó cũng có vài người là Việt Nam và vài người gốc Nam Mỹ này kia đó, hay người gốc của Phi Châu,
Nhưng mà khi mà ở tại cái về tới cái San Jose này đó, như là cái bà president của cái college này bà nói đó, là có rất nhiều cái nguồn gốc khác nhau, những cái người tới hội nhập nhau. Thì bà nói là cái mục đích anh Sam hỏi làm thế nào bà có thể bà hội nhập được tất cả những cái sắc dân lại với nhau, hòa hợp để ở trong cái trường học đó. Thì bà nói rằng là ở trong đó, thì làm thế nào là để cho trường học đi gặp gỡ lại với lại cộng đồng và đưa từ cộng đồng đi tới cái trường học, để hai bên có thể giao tiếp với nhau để tìm hiểu, nhất là cộng đồng mà đi tới trường học sẽ thấy những cái điểm đó. Và đặc biệt là trong cái trường đại học của San Jose City College đó, nó có những cái môn học về những cái lịch sử nguồn gốc của từng cái sắc dân một, để những cái người sinh viên đó họ biết được cái nguồn gốc của họ như thế nào, và đồng thời có những cái mà nó kêu là exchange với nhau, để trao đổi với nhau, nhất là vấn đề về văn hóa, về xã hội, để mà làm thế nào các người sắc dân đó họ có thể hòa hợp lại và được với nhau ở trong cái trường học đó. Thì anh nghị viên biên đoàn thì anh cũng có nói là đối với lại cái thành phố, thì thành phố rất là khuyến khích có những cái chương trình intern để cho tất cả mọi người đi tới làm việc ở trong cái thành phố, và đồng thời làm thế nào thành phố cũng khuyến khích để làm sao cho các sắc dân những cái hòa hợp ở trong những cái nguồn dân tộc với nhau để mà làm việc hòa hợp chung với nhau. Spanish, please. Me estaban preguntando que como presidente cómo puedo apoyar a la diversidad que tenemos en el colegio, y les estaba explicando que tenemos muchos grupos diferentes y tenemos cada mes diferentes celebraciones para diferentes grupos, para nuestro grupo de Asia, nuestros latinos, nuestros afroamericanos, hasta nuestros nativos, mestizos, y en tener diferentes oportunidades de tener métodos en que pueden socializar para aprender de uno y del otro. Celebramos nuestra cultura, nuestras diferencias, y es un modo en que los estudiantes se sienten que son parte de la comunidad de San Jose City College. Si uno no se siente que es parte, o no se siente que ve a otros como ellos, o que los estamos aceptando, no van a lograr sus metas. Entonces es algo que estamos haciendo en el colegio, pero vamos a seguir creciendo esas oportunidades, y yo voy a seguir apoyándolos para que ellos se sientan que son parte del colegio y que se vean igualmente con nuestra comunidad, que apoyemos cada persona que sea diferente. Y a veces tenemos dos lugares, a veces somos mitad afroamericanos, mitad latinos, entonces tenemos multitudes de oportunidades de aprender de cada uno y aprender de sus experiencias. Y la segunda parte, que es muy importante también, es la literatura, el estudio que tenemos, que refleja las diferentes ciudades, los diferentes países de donde nuestros estudiantes vienen. Entonces, en nuestros estudios étnicos, en Chicano Studies, estudios de chicanos, tenemos muchos programas en que los estudiantes pueden ver la literatura de sus países, que se pueden ver no nomás en la cara de sus profesores, de la diversidad, pero que se puedan ver y leer de su cultura en los libros. Entonces son cosas que de veras, como les he dicho, me da mucho orgullo que podemos de seguir apoyando a nuestra comunidad, que viene de diferentes culturas, experiencias, diferentes sexos, y cómo identifican ellos, y decir sí, te apoyamos aquí, y aquí somos diversos, y vamos a hacer todo lo que podemos hacer nosotros para que tú te sientas que eres parte de nuestra comunidad. And we are in July celebrating 250 years of the independence of United States of America. And when we celebrate this 250th year, for the Vietnamese American, it would be officially the 51st year here, and since 1975. And of course, for the Mexican American communities, they probably were here before that.
and also, you know, the African American communities, they've been in the country for hundreds of years here, you know, in And those Native days. Americans. Native Americans who were like the reason for us to have Thanksgiving every year, you know, to commemorate the beautiful contributions and the support that we all benefit from. And so it's an opportunity for us to be thankful for America and certainly the education system. You know, we just have, I would say, the resources are amazing. You know, as you mentioned about faculty diversity at San Jose City College, we have in the past several years consistently been the top 5, or you know, sometime we went to 7, but most of those were top 5 colleges, community colleges or 2-year colleges in the United States that have the most diverse faculty who represent and who reflect the students that they serve. And we're very proud of that, because that, like you say, create an environment where our young people can really see role models and be inspired that they can go further. And our country, you know, are very diverse at the top, much more than 50 years ago or 30 years or even 20 years ago. And I think those are the kind of progress that this country has become. So we are grateful for people from, you know, whether it's Native Americans here from before, you know, Latinx community, for the Asian communities, African American communities, and the Caucasian communities who also came from Europe here. We came here all to find a better future, and today we do have a responsibility to continue that legacy that America has built upon for 250 years, become the top of the world in every way, and so that we are to never forget and support the less fortunate from all different backgrounds, you know, of those African American, Asian Americans, Latinx, Caucasian, Native Americans, and people from all over the world, that we support the newcomers in the best way that we can, so that because they are repeating the steps that many of us went through. And if it weren't for the people who were before us to help prepare the way for us, we would not be where we are today. And we are thankful for all those people, and that we are to remember that responsibility to protect our community, our immigrant community, our less fortunate neighbors, and that we do the very best we can to establish policies or practices or programs and services that really lift them up and address the needs of the community. And that's the hope that, you know, in education is one of the best place where you can make a difference, and we thank you for your leadership there. But for the last few minutes that we have together on this program, if you can please share with us a couple of the things that you like, I want to make sure I address in this conversation today, whether it's personally or the college. So it's your time. Just to add to what you said, you know, yes, we celebrate our richness and diversity, but we still have a lot more work to do. A lot, yes. There's a lot of injustices out there, social injustices that are occurring and are reoccurring, and it almost feels like we're going backwards in time, as you mentioned. And we need to make sure and ensure that our students continue to feel protected, welcomed, and that we bring education to them. And that was my point when I say that one of my responsibilities is to bring the community to the college to the community. I need to make sure that we are there for our community, so they know that we are a safe place. We will do everything we can to protect them and make sure that education continues to be accessible. Because as much as I'm glad to be where I'm at, I'm very much aware of the things that we still need to continue to do to battle some of these social injustices and inequities that continue to occur. So, you know, thank you for bringing that up, because as much as I'm so proud of this, I also know that we still have a lot more battles, and that we need to come together as a group and uplift each other. And that's one of my goals, that we celebrate our diversity, but that we also come together to uplift each other and support each other. Very wonderful.
If you don't mind, just translate that. Anh cũng tóm tắt lại là Sam Hồ cũng có nói với lại bà bà president của bên trường City College á, thì anh Sam Hồ có nói là vừa mới đây đó, ngày 4 tháng 7 vừa rồi chúng ta đã kỷ niệm cái 250 năm của đất nước Mỹ, là một cái đất nước tập hợp tất cả mọi sắc dân, mà trong đó cái người Việt Nam mình cũng chỉ là một cái sắc dân tới sau thôi. Trước đó có rất nhiều những cái sắc dân, ngay cả có những cái người người thổ dân ở đây, từ người dân da đỏ, rồi những cái người gốc của người Phi Châu, rồi có người gốc Mễ ở đây trước đây ta rất lâu, nhưng tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại để chúng ta cùng để xây dựng cái đất nước này. Thì đối với lại bà tổng giám đốc của trường đại học City College, bà nói rằng là bà cũng nói rằng là tất cả những cái đóng góp của trong cái trường học, là bà bảo đảm rằng là ở trong trường đại học là lúc nào cũng có một cái mục tiêu là giúp đỡ tất cả những cái người sinh viên đó, để mà tất cả người cùng nhau để mà chúng ta cùng kiến thiết và tạo cho cái đất nước này nó được tốt đẹp hơn. Đó là cái nguyện vọng của bà như vậy. So maybe we can have some closing comments just in case of something you want to address. Please do. Yes, sir. Yes. Nomás les estaba diciendo que mientras que sí agradezco que tenemos mucha diversidad en el colegio, también tenemos mucho trabajo adelante. Todavía hay muchas injusticias con nuestras gente indocumentados o individuales que son de color, y tenemos que seguir con nuestros logros y metas, enfocarnos en proteger nuestras comunidades, y lo tenemos que hacer juntos. Tenemos que venirnos todos juntos para poder apoyarnos y pelear en contra de esas injusticias. So, queríamos reconocer eso y darles las gracias a todos, que sigamos adelante, juntos todos, porque todos estuvimos aquí antes de todo lo que está pasando, y tenemos mucho que contribuir al mundo y a la comunidad. Great. So quick closing comments and we wrap up. Well, education is there to help our youth and even our older adults to better educate themselves and leverage for the future. And I hope that all of you take advantage of the wonderful program at the San Jose City College, and welcome our new President Flores. And again, thank you for being here. Well, I just want to thank you all for having me here, for letting me be part of your community, and bringing myself to the community and vice versa. Please stop by SJCC, come and ask us any questions. We're here to support you. We work for you to make sure that education is accessible. So quería darles las gracias a mis amigos por darme esta oportunidad para estar aquí y hablar con ustedes de la comunidad, y acordarles que en San Jose City College estamos aquí por ustedes y estamos accesibles para proveer la oportunidad de educación, y muchas gracias por tenerme aquí. The tres amigos. Tres amigos. At first, at the alumni of the City College, I'm very happy to see you today, and I am very happy to see the thriving of the City College every day, exceptionally like we last time we saw, the new building built. Mm-hmm. And then I know you just joined the college, it's in January, and I think with your willing and you want to participate in discussing and with meeting with the community, I think you will be success, and I wish you the best. Yeah. So we're grateful for your commitment to the community and the betterment of our future. So thank you for your leadership. Please have any way support the community, as well as the community can support you in any way we can to be jointly successful. And thank you very much, Council Ben Don. Thank you very much, and Hong Cao. We're grateful to all of you for your service to the community, and certainly grateful for our community out there, a diverse community. Let's be strong together. Yes. Thank together. you. Thank Bye. you. Bye-bye.